लगता था। जब भी खेलता हूँ तब ये बहुत ब्रेथलेस हो जाता था। जब भी हमें राइटिंग करना होता तभी बीच में ही वो अटैक करता था। बहुत तकलीफ होती थी। उधर हमें बहुत ही वो इंजेक्शंस देते थे, फिर नेबुलाइजेशन देते थे। What I would like you to do, Mayuresh, is hold this between your teeth. Bite this. Now put your hands here like this. Just breathe in normally like this. Good. Very good. Breathe in normally. Very good. I believe asthma is a very common chronic respiratory disease in India. But there are some very recent studies that have been specifically carried out in school children to understand how common is asthma amongst school children. We must have studied a total of more than 20,000 children from the city of Pune. And something very striking that we got from these studies was that asthma is not as uncommon as we believe it is. And the second point that came out was during this period of 5 years, between 2003 to 2008, the prevalence of asthma amongst school children in the city of Pune almost doubled. Asthma is a disease that has got a genetic basis, so there is no doubt that asthma runs in families. But at the same time, it is also true that environmental influences are as important, if not more important, than some of the genetic factors that we have identified so far. So as we become more modernized, as we become more urbanized, all the downside of urbanization also starts creeping up on our lives. So growing number of motor vehicles on the road, growing amounts of air pollution on the road are something that I believe are significantly contributing to the growing burden of asthma. But there are other factors which are now being recognized, which include in early viral infections in childhood, which leads to inflammation of the airways and predisposes to asthma-like features and later on asthma. Also, chronic exposure to air pollution or certain other irritants in the air also leads to people presenting with features of asthma. So these are factors which we are coming to know now, that these are also important factors for the development of asthma, especially in those who don't have a family history of asthma yet want to develop classical asthmatic features. Over the next 10 years, WHO predicts that in developing countries, especially in India and China, the patients of COPD will actually increase to a very large extent. ধরা পড়েছে বলতে ও 17 দিন বয়স থেকে সর্দি কাশির টেন্ডেন্সিটা আরম্ভ হয়, যে সর্দি কাশি হচ্ছে বা এটা কন্টিনিউ চলতে থাকে। যখন 1.5 বছর বয়স হয় তখন ডাক্তার বলে যে হ্যাঁ ওর দম নিতে কষ্ট হচ্ছে বা স্প্যাজম টাইপের কিছু একটা হচ্ছে। বছর দেড়েকের থেকে প্রচণ্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, অন্য ডাক্তারের কাছেও নিয়ে যেতে হচ্ছে। দেখেছি 2-3 জায়গায় ওনারা শুধু সর্দি কাশির ওষুধ দিয়েই ছেড়ে দিয়েছেন। মানে এটা কোনো রকম যে অ্যাস্তমা বা কিছু এটা ধরা পড়েনি। বছর 1.5-2 হলো এটা আস্তে আস্তে পাফটা দেওয়া শুরু হয়েছে। এখন মোটামুটি কিছুটা ভালো আছে, তবে পুরোপুরি কিওর নয়। আর জেনেটিক প্রবলেম যদি বলেন তাহলে হয়তো আমার থেকে জেনেটিক প্রবলেমের জন্য আমার থেকেও হয়তো ওর হতে পারে, কারণ আমার মা বা মাসি এদের ছিল।
পুজো বাড়িতে গেছি, সেখানটাতে হয়তো বা নিজের বাড়িতেই হয়তো পুজো হচ্ছে, সেখানে মানে ধূপ ধুনো যেটা জ্বালানো হয় সেটা যদি খুব প্রচণ্ড পরিমাণে ধোঁয়াটা হয়ে যাচ্ছে, তখন মানে খুব কষ্ট হচ্ছে, যে দম নিতে পারছি না বা কিছু কাশি উঠছে বা কিছু, সেটা তখন আমাকে সেই মুহূর্তেই বেরিয়ে আসতে হয় ওখান থেকে। ইনহেলারের প্রয়োজন পড়েনি। আমি যখন ডাক্তারকে দেখছিলাম উনি ইনহেলার প্রেফার করেছিলেন ঠিক কথাই, কিন্তু আমার প্রয়োজন পড়েনি বলে আমি আর নিইনি। তারপর ডাক্তারও বললেন যে না ঠিক কাজেই প্রয়োজন হবে না আর ইনহেলারে, এখন ঠিকই আছে, তাই আমি আর ইনহেলার নিইনি। Apart from a family history of asthma, which is indeed a known risk factor for asthma, the second biggest risk factor for asthma among school children that we could identify was a history of cesarean deliveries. So babies or children who were born by the cesarean delivery had a significantly increased risk of having asthma as compared to children who were not born by the cesarean delivery, and the risk was around 4 times more. It is very unfortunate that a large number of asthmatics do not remain diagnosed. In most parts of the country, where many asthmatic children receive only cough syrups and antibiotics as part of their treatment, inhalation therapy is the best route of delivering drugs to relieve your asthma or to control your asthma. But unfortunately, about 80 to 90% of asthmatics do not use inhalation therapy. There are studies which have shown that more than 50% of patients, and this is not in India but abroad, stop their medication not when the doctor tells them, but when they start feeling better. So informing the patient about the importance of taking drugs, which we call preventers, is very important. Drugs are preventers and relievers. So relievers will give them relief of symptoms, but they should also realize the importance of the inhaled drugs, which are the preventers, which will prevent the asthma from becoming more severe and more chronic. The all-new SX4 with pure luxury and the powerful VVT engine. After me. After me. SX4 for the man in every gentleman. भैया ये मैक्स बुक में